Thank you so much. Thank you so much for joining in today. It is a Monday, and welcome to our program, Gota Men's Issues. Chirongwa chedu chatinobatsirana nevarume. We discuss a lot of issues to do with men. We discuss a lot of issues where dzatinotarisa upenyu maringe nekuti varume upenyu hwavo hunofamba sei uye hunoda kuti hufambiswe sei. Saka tinokugamuchirai. Today being a Monday, I just want to welcome you. So I'm just fixing my laptop charger here. I just want to welcome you all, and thank you so much for finding time to join us. Tinoita chirongwa chinoichi every Monday and every Friday. This very same time yamatiwana iyo ndonguva yatinoita chirongwa chedu maMondays nemaFridays. MaMondays muchirongwa chedu tinenge tichidiscussa zvedu matopic akasiyana siyana without a guest. Saka tinokukurudzirai if you have a topic that you feel kuti unoda kuti tidiscusse on a Monday, just bring it. Titaure nezvayo panyora even comment section. Our producers vanogona kusangana newe necomment yako, and then we take up that topic. Uye kana uine an issue kana uine a story unofunga kuti inogona kubatsira varume, we are welcome to write to us, either kana unoda kuti tiverenge or kana uchingoda kuti appear on the program and you talk about it. You can do that, and you can appear on our Monday program. Our Friday programs are reserved for guests who will be experts in various topics. Vanouya muchirongwa chedu, but Monday ndemunhu wese. Kana uine an issue unofunga kuti iyi inogona kuinspire varume kana kuti inogona kuvadzidzisa a lesson, ungava uri murume kana kuti uri mukadzi, come write to us and we'll make sure that we bring you on this program. Inini Sarah with Lawrence. And as I said once again, welcome to the program, and thank you so much for joining in today. Kana uchikwanisa baya button reshare, ushare program maringe uri kuona uri papi kana uri kuona uri paYouTube. Tumirawo muWhatsApp group vamwe vaone kuti program iri yatanga. Kana uri kuona uri paFacebook, please share on your profile and on your timeline. Wongoisawo comment in the comment section, whether uri paYouTube kana uri paFacebook. Just put a comment in the comment section. And toda kutenda zvakare veElzen TV vakatipa this platform yekuti tikwanise kupresenta chirongwa cheGota Men's Issues nemaproducers avo Samantha. Tinokutendai chaizvo. Tinotenda zvakare Emmanuel, mukomana wedu anomhanya kuita kuti zvinhu zvedu zvinake. Graphics dzamunoona panapa ndiye anomhanya nadzo zvakare. So tinongokutendai. We really want to appreciate you. Vasupportei. TikTok, they are there. Facebook, they are there. Twitter, they are there. YouTube, they are there. Go there, follow them, subscribe to their channels. Zvibatsire, comment on my programs avo kuti varambe vachiita maprograms anoita kuti tiitwe zvakanaka. Today is a Monday, and we are on our 6th episode of Gota Men's Issues. Hatisi kumira, hatisi kudzokera kumashure, toda kuramba tichibatsirana nevarume. Episode yedu yanhasi ine title yekuti grieved a loved one as a man, and how long should it take before I move on. Grieving a loved one as a man, how long should I take before I move on. Kuchema mudikani wangu semurume, ndinofanira kutora nguva yakadii ndisati ndaita move on. Ndisati ndaita move on, maybe ndisati ndatsvaga umwe kana ndisati ndakanganwa nezvake. Ndo nyaya yatinoda kutaura nezvayo zuva ranhasi. Chinoita kuti nyaya iyi inetse kana kuti yaita kuti nyaya iyi inyanye kupinda mudariro yenyaya yekuti kana tichitarisa kumadzimai, there are unwritten laws on how they should grieve, especially amongst our African culture. Kazhinji mudzimai anogona kubva pahembe dzaanofanira kupfeka kana achinge afirwa, nehow she's supposed to behave kana achinge afirwa, nepaanofanira kugara during the funeral. Everything is prepared, but hakuna chakagadzirwa munhu wemurume. Tinongonzi muri magandagori, fambai muende zvionerei ikoko. Kana tichinge tazoita mess up, people then begin to talk. Saka we find kuti tinosangana nevanhu vanobhiliva kuti kana murume akakasika kuti move on, especially kana ashayikwa nemukadzi, akakasika kutora umwe mudzimai, vazhinji vanototaura kuti vakanga vagara vachidanana before the death of the previous one. Worse still, kana akava munhu kuti vanga vagara vachizivana even nemudzimai aenda.
inotoita nyaya kunzi vanhu ava vakanga vagara vachiita sei vachidanana. Even sometimes mumwe anogona kufunga kuti arikaendeendese vana kumba kwandakaberekwa kana kumba kwemudzimai. Vazhinji vanogona kutofunga kuti he's now abandoning the kids, kana kuti pano umwe mukadzi zvonzi ari kutya kuti vana vake vanoabhuswa umwe mukadzi aripo. But nyamba uri kungodawo kuti bhedheni yekuti vana vawaichengeta nomumwe wako everyday uchivaona uchimuka uchivaona wofunga mumwe wako kuti angadai adai, apa ndiye angadai atsiura, apa ndiye angadai atora kashamhu akakwapaidza. Izvozvo zvese zvinhu zvokuti unenge usingadi zvirambe zviri kuafecta mumwe everyday. Zvoita kuti umbofunga kuti vana ngavambomuvha from the space yandanga ndagara ndinoni wangu. But kazhinji vanhu vanotongozvikujaja akabva atobvisa vana kumba, garisai mukadzi wakatora hadi vana. So we are saying how are we supposed to grieve as a man? And those are doctors. But maybe it's not happening. Let us look at the word grief itself. Grief, no intense sorrow, especially caused by someone's death. Saka pamatonzwa definition ipapa intense sorrow, especially caused by someone's death. We are now then supposed to understand grief yatiri kutaura panapa haisi kunzi wasiyiwa nemukadzi wako kana kuti aenda kuuk achada kudzoka kana kuti madivorce. Tiri kutaura grief yemurume anenge ashayikirwa nemudzimai wake. Ndo yatiri kubvunza nekutaura kuti saka inofanira kutora nguva yakadini, and zvekare ndinozoita move on kana zvichinge zvaita sei. So grief is intense sorrow, especially caused by someone's death. Intense sorrow, especially caused by someone's death. Right? Iyo grief yatiri kutaura nezvayo ine mastages, anonzi mastages of grief. Munhu akatanga kutipa mastages of grief is a psychiatrist ainzi Elizabeth Kubler-Ross. Akanyora bhuku rake rainzi On Death and Dying, rakapublishwa mugore ra1969. So ane ma5 stages of grief, but yatinoda kuti nzwisise ndechekuti as much as tanzwa vanhu, because vanhu vakawanda they've talked about 5 stages of grief, and vakawanda they've discussed about 5 stages of grief. Tinoda kuti titsanangure iye kuti anomborevei mastages acho, and according to this theory, stages of grief theory or model, what do these stages mean? But without munzwisise kuti it's very important kunzwisisa kuti grief is different to everyone. Grief is something that is personal. Muchemero wandinoita nemuchemero unoita someone else uri very different. Saka each time we experience grief in our lifetime, it will be different too. Muchemero waunoita this time might be different from muchemero waunoita next time, depending on tashayika ndiani and under what circumstances. Saka there are no set stages that we must follow, and there is no time scale yekuti grief inopera rini, and there is also no right way or wrong way yekuita grief. Saka tinawo ma5 stages aya, but toda kungomatsanangura, but hazvireva kuti iwewe kana uchinzi wakuita grief uchatanga kufamba nemastages iwayo uchipfuura nawo zvichienda zvakadaro mulife. So the 5 stages of grief dzatinawo, number 1 is denial, number 2 is anger, number 3 is bargaining, number 4 is depression, and number 5 is acceptance. So ndichamatsanangura ese ari 5 kudaro, but in reality without tinzwise zvakare zvakambotaura, we do not experience feelings of grief one at a time. Kuti aizvozvi ndamudenial kana ndamuanger, unogona kutoya dzese dzakakomba at the same time, kana unogona kutoshaya kana one yaunofamba nayo pamastages iwaya. But unogona kutozviexperience as well according to their to the mention yandaita, because these are also normal feelings of grief. But they may come at dzinogona kuuya zvakare at different times, and you may swing between them at different times. Saka hazvireva kuti kana ukabudana nedenial hauchadzoka mudenial. Unogona kutombobuda mudenial wotombokanganwa kuti ndandirimo mudenial, but wozongoona waita trickle back. Saka unogona kuita switch over from one grief to another, wombodzoka kune iyi uchienda kune iyo. That is kana kuri kuti uri kufamba nemanhirikini iwayo. And sometimes unogona kutoitawo mano feelings which is normal zvakare. Unogona kutofila other things such as shock, anxiety, exhaustion, or even guilt. Unogona kutofila kuti dai ndakamaendesa kuchipatara kwakati angadai ari upenyu, kana dai ndakamaendesa kwaprofeti ningi angadai ari upenyu, kana dai ndakamaendesa kwan'anga ningi angadai ari upenyu. All those things they do happen when you are grieving. Saka ndati number 1 yedu idenial. Denial is stage yekuti vamwe vanhu vanofila numb
kana vachinge vashaikirwa after the death of a person anofila numb, and they may even try to carry on nelife yavo as if nothing has happened. Anogona kutoenda kumovie, anogona kutoenda kubasa, osiya vamwe vanhu vachichema. Zvinhu izvozvo zvinoita kuti vanhu vari kuona nevari kujaja vakuone sekuti hauna shungu nemudikanwa wako ashaika. But the truth of the matter is kuti unogona kuti ungori pastage where you are just feeling numb. And if you experience this stage, it could be because it's just too hard for you to believe that the person you know very well or the person you love very well is not coming back again. Sometimes one wants to feel a presence yake, and sometimes one wants to hear my voices, kana kutaura kuti ndiri kumuona. Those things is stage, denial kuramba kuti munhu zvakabva aenda. Of course, kana zvakutsanangura from a spiritual perspective, zvinogona kutsanangura zvakasiyana siyana depending kuti uri mukristu here kana kuti unotenda kureligion ipi. But for now, in terms of the theory scholars, this is what we are talking about, because this program hatina religion yatakafokasa nayo kana kuti yatakabatana nayo yekuti tiri kuti inomira yakadai. But at this program tiri kutaura from a perspective, from a scholarly perspective, and from other views dzevamwe vanhu vanenge vakatikomberedza. So that's denial. Then number two, it is anger. By anger, it is very natural to feel angry after someone dies, and death can actually seem very cruel and very unfair. One to feel out, but why munhu ashaika sei zvafamba zvakadaro? So that stage yeanger inogona kuitika mulife yako maringe nekuti uri kufila sei nemunhu aenda uye kuti aenda nemuenderei. And it can feel harder too if the person who died was too young to die. Unogona kurwadziwa kuti sei mwana wanogona kuti sei ndisina kutoenda ndiri nini, sei mwana aenda ari mudiki, or if their death leaves you with a lot of responsibility or practical problems. Kana akasiyiwa nevana, unozirwa vana 7, mukadzi pamwe anga achienda kubasa, iwe uchienda kubasa muchibatsirana, responsibilities haachabalance nekuda kwokuti mumwe wako aenda. So you may feel angry at the person who has died for leaving you, or be angry at yourself for things you think you didn't do right. Mukanzwa vamwe vanhu vaya vanogona kuchema parutsi paya paya vachiti wandidarirei, wandijuma, vanhu zvafamba zvakadai. Vamwe vanotsamwa vagopopota vagochema kuti why have you done this, depending nekuti vanga vachidanana zvakadii nemushakabvu atisiya. So this is another stage yeanger. And then the next stage is the stage yebargaining. Now, this is when some people who are grieving start making deals with themselves. With themselves, or perhaps namwari chaivo if they are religious. They begin to make my promises that they will now always do or not to do something, believing that it could make the person akashaika adzoke. Vamwe vanotobeta kuti handichanwa doro, kana mukamudzosa doro handichanwa, kana mukamudzosa handichaenda kuchechi. This is a stage yebargaining, where you are bargaining. Mumwe munhu anogona kutotanga kutongofila iye achizvitaura kuti zvakadai ndozvodai ndozvodai. Sometimes you're self bargaining, but I want you to understand that it's one of the stages inogona kuitika when someone is grieving, especially aiti anga achinyanyoda munhu wake amusiya wake. Ipapo paari kudaro zvakare pabargaining, anogona kufunga kuti bargaining is going to stop some more members of my family or any other person who is closer to me from dying. Saka anogona kutobeta kuti panhasi ndakuenda kuchechi, ibargaining yaitwa, and ari kuti Mwari, but kana ndakufuna matai ndokumbira kuti family mangu muchishaika imwe member ichafa zvakare. This is bargaining. And people may also find that they keep going back over to the past and ask lots of what if questions, wishing they could do better, or they could go back and change things so that they could have turned out differently. Saka umwe munhu anogona kunge achitodemba kuti dai ndakwanisa kudzokera kumashure ndachinja chekuti nechekuti nechekuti. So pamwe mukadzi wako anogona kunge akashaika kana tomboti necancer, pavanhu kuti dei patakabva patakaroora ndangoisa mutemo mupawo kuti munomu taakudya machunks kana kuti taakungodya white meat, vamwe aisakonzerwa cancer nered meat or something. Uri kungozviblema iwewe because of what has happened. It's a stage of grief, and it's normal
to go through that kana uchinge washaikirwa nemunhu waunoda. Number 4, it is depression. Depression. This is sadness and longing are the feelings we think of most when we think, oh, sadness and longing are the feelings we think of most when we think about grief. But these feelings can be very intense and painful, and they may come and go over months or years. So this is depression. My feelings, sadness and longing, kushuwa uye nekutsamwa kukuru. Saka mafeelings iwayo kana akanyanya kuva pamusoro pako anopedzisira ava depression, which is something which is also a stage yekuchema inowanika kana tichinge tashayikirwa nemunhu watinoda chose. Then number 5, it is acceptance. It is acceptance. Munhu wese as time passes kana uchinge washayikirwa tinoona kuti vanhu vakawanda vanoona kuti the pain of grief becomes less intense, inotanga kuva shoma zvichifamba zvakadaro, and vanogona kuchitanga kuaccepta kuti munhu atoshayika and that upenyu hwake hwaakufamba without him or without them vanenge vashayika vacho. So rather than saying that grief ends, people often say that they learn to live with it. Saka haina kupera grief, but you have just learned kurarama nezvakakuwira nekuzvigamuchira kuti hapana zvandinogona kuchinja uye hapana chandinogona kuita kuti zvishambike. So in time upenyu hwavo hunotanga kukura around their grief, and they are able to find enjoyment again while accepting that they will always miss the person who has died. Saka vanotangawo kunzwisisa kuti upenyu ndochitangawo kutopinda zvakare muvanhu. Voendawo kuchechi, I start smiling. Kana vari vanoenda kumabhawa omboendawo onomisa achinwa nevamwe. Kana vari vaya vemafaro omboendawo kumashows amusician waanofarira without feeling bad, achinzwisisa nekuziva kuti munhu wangu aenda, it was not my fault, but inguva yanga yakwana, let me continue with my life as well. But tataura ekumastages acho egrief, but chandinoda kuti tinzwisise chinhu chihombe ndechekuti grief is personal. Hachisi chinhu chokuti chinogona kuitwa universal. It's not a universal thing yekuti machemero akaita nhingi ndo machemero anofanira kuita nhingi, kana kuti muitiro wakaita nhingi ndo muitiro unofanira kuita nhingi. Saka machemero edu anosiyana as individuals, and it's different for everyone, and there are no set stages. Tambotaura stages, but there are no set stages that we have to follow. There are no set stages that we all have to go through, and also we need to understand that our feelings and our emotions, they do not follow any order. My feelings anongomuka nhasi achinzwa kuti otombochema ndichifunga umwe wangu. Vamwe vanhu vanogona kuti adhakwa, ndo paanotanga kufunga umwe wake, ndo paanotanga kuchema, ndo paanotanga kutambudzika kuti vanhu vanozotanga kumutaurira mangwana asobva kuti makanga muchichema ndichifunga kuti ndingi wangu anodzoka rini, zvakatoitika here kuti anga ashayika. So these are personal issues. Pazoti ukaona umwe anochema adhakwa wazoteka ndinodo kuti ndidhakwe ndizokwanisa kuchema umwe wangu. We are just going through a stage really different. I remember when I lost my mom, handina kumbochema parufu pacho ipapo zvekuti munhu angatoti ndakachema, but ndazoondega manje ndadzokera life yangu yaita kick in. That's when I started grieving. I grieved for more than a month, and the things that were triggering izvozvo grief yacho iyoyo zvaitosiyana-siyana ipapo. Ndaiti ndikanzwa song yamacheso ndogore rakaita first album yake, ndikanzwa song yake yamacheso iya yekuti chingava chikwambo, and angava aniko ada kuchipedzesa, it will definitely take me back, and I would start thinking about my mother. But that was some months after we had already buried her. The funeral, ndaitofunga zvangu kunotamba bhora, ndichitonzwa zvangu kutoda kutoenda kunotamba kwandaida kuenda ikoko. Of course I was still a teenager then, but ndingotaurawo kuti ndakazowirwa depression at a different time, and handisinawo kutaurira newokuudza, because vanhu vese vaitotenda kuti munhu akatodi, munhu akatochema, vamwe parufu akatoti akashinga kana kuchema. Ndakanzwa wakaita se wakashinga, but the truth of the matter is years, months later, that's when I started mourning my mother. So sometimes sometimes at first you may feel relief after the death of the person you love, but if they have been in pain, that is if they've been in pain, or if
caring for them will become very difficult. Saka ndopaya pamunozonzi zveshuwa zuro kuti angarwadziwa. She was now in pain. Unofila relief kuti mwangu, and it's not bad to feel that. You feel that mwangu aita sei, mwangu azorora, and you may also experience other feelings such as guilt or loneliness or even anxiety. Kana uchinge waita sei, kana uchinge washaikirwa. But zvatinoizoita manje pagrief ipapapa, iwewe une muchemero wako, but society ine muchemero wainotarisira kuti uite. Kazhinji musociety medu kana munhu achinge ashayikirwa, kana ari mudzimai unoona kuti anopfekedzwa hembe dzesori dziya dzehembe tema, kana ari murume anopfekedzwa panyaradzo kuratidza nyika rese kana kuti pasi rese kuti uyu munhu ari kuchema, and the process iyoyo inogona kulasta the whole year. Kune mamwe macultures like kana vari vechivanhu havakutendere kuita move on until the whole year. Even kana uchinge washayikirwa uri murume kana uri mukadzi, hautenderwe even kuita bonde kana kuita move on until gore rapera varova guva. Nekuda kwokuti vanenge vachizoti pavanenge varova guva ipapo ndo paunozoita sei, ndo paunozosunungurwa. And waiti kana ukazoita musikana kana kuti kana ukasangana nomumwe mukadzi before a year has lapsed, wainzi wapisa guva, that is according to our African traditional culture or Zimbabwean traditional culture, zvichireva kuti you have disturbed the peaceful resting of the departed soul. Kare zvakare kwainzi munhu haangoti kana afa zvatopera, vaitiwo munhu ane time yaanofanira kunosangana nemadzitateguru ake in the realm, in the spiritual realm imomo, and process iyoyo yaitora time. Ndosaka vaizofamba kuenda kugata to get approval yekuti zvechokwadi munhu wedu azorora, and in peace. Zvakare ngatichimudzorai mumusha, ndokwavaizoti kuvamwe kuti ngatidzorei munhu wedu pai mumusha. Otherwise, but problem yaizoti kana guva rikanzi ratsva, murume iyeye kana mukadzi apisa guva aitoripa, and so kare kuchema uku kwaikosheswa zvikuru. But the question is, ndo zvazvichiri here nanhasi? Ndo izvozvo hatichararama muraramiro wataita kare. Izvozvo kwaane mareligions akasiyana siyana. There is Christianity, and Christianity varies as well. So depending on religion yaunotenda, vamwe vanoti kana wangofirwa whether mukadzi or murume, vanotedzera vanotokudza kuti ipapo vanotonzwa kuda kutorora, just get married again. Saka you never cease to grieve until you join your wife or your husband in the realm of the spirit. Kune vamwe vanoti you are never allowed to marry again, nekuti unofanira kutoramba uchichema mumwe wako kusvika wapinda muguva, nemamwe mareligions anodaro. And then kune mamwe anoti once munhu afa and mangoita nyaradzo, you are set free, you can marry again at any given time, for as long as waita chi umaitwa nyaradzo, you are now set free. And zvinova zvinoita kuti grieving time for men even reduced, because varume they are believed kuti mwari haana kumusikira kuti agare ari ega. Ndosaka mwari akasika Adam, akanzi ndosaka mwari akasikira Adam partner, vari kuti usagara uri wega, find a partner as soon as possible. Then kwozoita mamwe machechi anoti munhu anotenderwa kugriva for a year zvichifambirana neculture yedu, and then obva vati panoitwa tombstone unveiling, ndo paunosunungurwa, then munhu obva aenda zvake, obva aita free to choose waari kuda kugara naye kana kuti waari kuda kuroora. But sezvandataura ini ndatotaura ndikati varume kazhinji vanopinzwa kunguva yakaoma nenyaya yekuti hakusisina macustoms ari specific even mumafamilies edu. Saka what do we do? Tagarwe naye pasi auzikunzi achamwarira, iwewe hauchatenderwa kuti uroore kusvika zvazodai kana kuti zvazodai kana kuti zvazodai. Izvozvo ndo zvatisina, ndo zvandoda kuti titaure nezvazvo muzuva ranhasi. What are your expectations? Kana paina akamboshayikirwa ari pano ari kuteerera program ino, ndokumbira kuti unyore mucomment section, how did you go about it? Zvakakufambira sei, and how did you treat that issue? Ndimbokuverengerai nyaya iri panapa youmwe akagumbuka mwana zvisingabviri, ndichaverenga nechirungu. Hanzi, my dad recently remarried to a woman he met 4 months after my mom's passing. I'm 36, so part of me feels like I shouldn't be so childish about this. However, they're an extremely insensitive true son. My father will not speak of my mom. It's as if she never existed. He says constantly that he wouldn't change.
one thing in his life as it is today for anything. I don't know what my person is or how you can help, but I'm just angry. I feel so locked in and closed off. How do you get through at the end? How do you start to deal with the rage of it all? Is it wrong to face up to him and tell him how upsetting I find all of this? I miss my mom so much. There's such a void without her, and it is so heartbreaking that the person who could tell the best mom stories won't even speak her name. Uyu mwana baba vake vakashaya, mai vake vakashayika, baba vakaroora munhu wakasangana naye 4 months after mai vashayika. Saka mwana ari kutaura kuti baba havasi kutochema, havachataura nezvaamai vari kutoita sekuti amai did never existed, and baba ndovanofanira kundiudza mastories about my mother, but havasi kunditaurira izvozvo because vaita move on. Mwana wayo atori ne36 years, atoo padhuze nekuita wazukuru vake kana kuti akaroora, but ari kuda kuzama kudirecta baba vake kuti vochema muchemeroi kana vachichema amai vake. Ndozvinhu zvatiri kutaura izvozvo, pamwe kutoita move on kwakaita baba ndo mumwe muchemero wavari kutoita, and vakasangana 4 months after that. Hapana hapo kuzotaura kuti vakaroorana rini, but the bottom line is kuti usaomesera baba vako kuti nekuda kwokuti iwewo uri kufunga mai vako, because you have got your own way of grieving. Baba ava ndo muchemero wavo wavari kutoita, and he has decided to move on. You can't make him keep on hanging upon your mother. Remember, your mother is not your father's mother. Ndo kungopindawo kwandikangoita nyaya but pamwe ndinozviona sei. Saka ndiri kuzama inini kuti nditsanangure kuti kune hondo dziri kuitika mucommunity, kune hondo dziri kuitika musociety. Mumwe munhu akaroora even 3 months after ashayikirwa, kunomuka hondo bopoto kuti why did this happen. Kumachechi vamwe vanobva vatanga kutaura kumhanyisana nazvo kuti akanga asiri kufamba zvakanaka mulife make. But what is the process of grieving? When should I move on kana ndichinge ndashayikirwa nemudikani wangu ari pamwoyo pangu? Kune here stipulated way yekunzi hainini chemai makadai, mozodai, kana kuti munhu anongoita zvaari kunzwa zviri pamwoyo wake. Kune vana vanenge vasiyiwa. How do you consider them when you are moving on? Mataverenga nyaya yemwana uyu ari kupopota nekuda kwababa vake vakaita move on, is not even considering vana. Kune vana vanenge vasiyiwa. How do you consider them? How do you treat them? How do you deal with them kana uchiita move on with your life after uchinge washayikirwa? Let me know what you guys think. But ndangotsanangurawo kuti grief inofamba sei. Ndokumbirawo kuziva kuti munofunga kuti chii in the comment section as we end our program today. Thank you so much for joining us. Inini muitirwe zvakanaka. Kana muine ma-issues amuri kufunga kuti muri kuda kuti tidile nawo on this program, please do not hesitate to tell us. Write in the comment section. Hatimboishayi nyaya yako kana ukainyora mucomment section. Zvakare musakanganwa kuti on Friday tinenge tiina guest, and every Monday tinenge tichitaura saizvozvo. Kana uine nyaya yauri kufunga kuti inogona kuchiitira zvakanaka kana tinogona kuitira mwana zvakanaka, please do not hesitate to bring it on so that isusu tigogona kudila nenyaya yacho. Muswere zvakanaka, murare zvakanaka, muitirwe zvakanaka. Please share the program and let others know. Let me know what you think about the topic that we had today. Muve nezuva rakanaka. Inini zita rangu ndinonzi Lawrence. Goodbye.